El collar de dientes de jaguar, golpiba contra su picho mientras sus pies descalzos resbalaban sobre las piedras mojadas. Cada paso era un risco. Cada respiración un esfuerzo. Yaku no debería estar liderando esta expedición. Él lo sabía. Su padre lo sabía. Pero su padre ya no estaba. Y el collar ahora colgaba de su cuello como una sentencia que nunca pidió. El río Amazonas rubia a su lado, oscuro y poderoso, arrastrando ramas y joyas, hacia algún lugar que nadie de su tribu había visto jamás. 7 personas caminaban detrás de él, 7 vidas que dependían de sus decisiones. Y Yaku, con apenas 22 ciclos de lluvia sobre sus hombros, sintió el peso de cada una de ellas con cada latido de su corazón. Era el año que los ancianos llamaban el tiempo de las aguas furiosas, 1400 años antes de que el mundo conociera calendarios. De papel o relojes de metal, las tribus del Amazonas medían el tiempo de otra manera. Lo medían por tormentas, por sequías, por la cantidad de lunas que pasaban entre una tragedia y la siguiente. Y aquella mañana, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles gigantes, nadie imaginaba que estaban caminando directamente hacia una de las peores tormentas que la selva había visto en generaciones. Yaku miró hacia atrás. Su hermano menor Tupac collaba varios pasos detrás del grupo. Su pierna derecha arrastraba un dólar que llevaba 3 lunas sin ceder. Una herida de cacería, había dicho. Un jabalí que lo sorprendió entre los arbustos. Pero algo en los ojos de Tupac, cada vez que contaba la historia, hacía que Yaku sintiera un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Algo que su hermano no estaba diciendo. El anciano Rimac caminaba al frente del grupo, justo detrás de Yaku. Tenía más de 60 ciclos de lluvia, y su cuerpo mostraba las marcas de una vida entera en la selva. Cicatrices en los brazos, piel curtida por el sol, ojos que habían visto demasiado. Rimac había sido consejero de su padre, y antes de eso, consejero del padre de su padre. Conoce cada curva del río, cada sonido de la selva, cada señal que el cielo enviaba antes de una tormenta. Si alguien podía guiarlos hacia la cascada sagrada, era él. Pero Yaku había notado algo extraño en los últimos días. Rimac intercambiaba miradas con 2 de los guerreros del grupo. Miradas rápidas, casi invisibles, que desaparecían antes de que Yaku pudiera estar seguro de lo que había visto. Y en las noches, cuando todos dormían alrededor del fuego, Yaku había escuchado susurros. Palabras que no lograba entender completamente. Algo sobre antes de la tercera cascada. Algo sobre el momento correcto. El momento correcto para que Yaku sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Quizás estaba imaginando cosas. Quizás el peso del liderazgo lo estaba volviendo paranoico. Su padre siempre decía que un líder que desconfía de su propia sombra termina solo en la oscuridad. Pero su padre también decía que un líder que ignora las señales de peligro termina muerto. El sonido de la cascada comenzó a escucharse en la distancia. Un rugido constante, profundo, como el respirar de algún animal gigante dormido entre las montañas. La cascada sagrada. El lugar donde su tribu había realizado ceremonias durante incontables generaciones. El lugar donde Yaku debía completar el ritual que lo convertiría oficialmente en líder. Sin ese ritual, el collar en su cuello era solo un adorno. Con él, se convertiría en la voz de su pueblo. El cielo sobre ellos comenzó a cambiar. Las nubes,
habean sido blancas y dispersas al amanecer. Ahora se acumulaban en líneas grises, que cruzaban al horizonte como cicatrices viejas. Yaku conoce esas nubes. Las había visto antes, cuando era niño, el día que la gran inundación arrasó con 3 aldeas río abajo. Su madre lo había cargado en rosas, mientras corrían hacia las tierras altas, y él había mirado hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el agua se tragaba todo lo que conoce. 20 ecos después, y esas mismas nubes estaban sobre su cabeza a través. Uno de los guerreros, un hombre joven llamado Kusi, se acercó a Yaku. Su rostro mostraba preocupación. El cielo no me gusta. Dio en voz baja, para que los demás no escucharan. Mi abuelo me enseñó a leer las nubes. Estas traen algo más que lluvia. Yaku asintió, pero no dio nada. Sabía que si tenía razón. Podía sentirlo en el aire. Y se pesadas que precede las tormentas grandes. Y silencio extrago de los pájaros, que habían dejado de cantar hacia varios minutos. Y el olor metálico que llegaba desde algún lugar lejano, mezclado con el aroma húmedo de la vegetación. Pero no podían detenerse, no ahora. Habían caminado durante 4 días para llegar hasta aquí. El ritual debía completarse antes de la próxima luna llena, o Yaku perdería su derecho al liderazgo. Y sin un líder oficial, la tribu quedaría vulnerable. Otras tribus menos amigables esperaban exactamente ese momento de debilidad. Rimac se detuvo de pronto. Yaku casi chocó contra él. ¿Qué sucede? Preguntó Yaku. El anciano no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en el río, en un punto donde el agua formaba pequeños remolinos antes de continuar su camino. Luego, lentamente, giró su cabeza hacia Yaku, y sonrió. Fue una sonrisa extraña. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que hizo que el nudo en el estómago de Yaku se apretara en más. El río no perdona a los que dudan, dijo Rimac. Su voz era calmada, casi amable. Pero había algo debajo de esas palabras, algo frío. Antes de que Yaku pudiera responder, el mundo cambió. El trueno no vino del cielo, vino de la tierra. El suelo bajo sus pies tembló con una fuerza que lo hizo caer de rodillas. Los árboles a su alrededor se sacudieron violentamente, como si alguna criatura gigante estuviera despertando de un sueño de siglos. Los pájaros, que habían estado en silencio, explotaron desde las copas en una nube de colores y gritos desesperados. Y luego llegó el olor a azufre, agua estancada, algo podrido que venía desde las profundidades de la selva, un olor que Yaku nunca había sentido antes, pero que su cuerpo reconoció inmediatamente como peligro, como muerte. La primera gota de lluvia cayó sobre su mejilla. Era gruesa, pesada, casi sólida. Explotó contra su piel, como si alguien le hubiera dado una bofetada. Y luego vinieron más, miles de ellas. Millones en el cielo se abrió como si alguien hubiera rasgado una tela gigante. Y el agua comenzó a caer con una furia que Yaku nunca había presenciado. En segundos, no podía ver más allá de su propia mano extendida. El rugido de la lluvia era tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Gritó el nombre de su hermano, pero su voz se perdió en el caos. Trató de ponerse de pie, pero el suelo se había convertido en barro, y sus pies no encontraban dónde aferrarse. A través de la cortina de agua, por un instante, vio el rostro de Rimac. El anciano no estaba luchando contra la tormenta, no estaba buscando refugio, estaba quieto, con los brazos extendidos hacia el cielo, y en su rostro había una expresión que Yaku reconoció con horror o insatisfacción. El anciano
estaba sonriendo, como si hubiera estado esperando este momento, como si lo hubiera planeado, y entonces, antes de que Yaku pudiera procesar lo que estaba viendo, una ola de agua lodosa lo golpeó desde atrás, y el mundo se convirtió en oscuridad, frío, y el sabor metálico del miedo en su lengua. Lo último que escuchó antes de que el río lo arrastrara fue el rugido de la cascada, más fuerte que nunca, como si la selva misma estuviera gritando una advertencia que llegaba demasiado tarde. ¿Por qué Mac sonreía mientras el caos los consumía? ¿Qué secreto guardaba Tupac sobre su herida que no sanaba? ¿Y qué había querido decir el anciano con esas palabras sobre el río y los que dudan? El agua arrastraba a Yaku hacia lo desconocido, y en algún lugar de esa oscuridad, las respuestas esperaban. Pero encontrarlas significaría sobrevivir primero. Y en el Amazonas de hace 3400 años, la supervivencia nunca estaba garantizada. El agua llenó sus pulmones antes de que pudiera cerrar la boca. Yaku sintió como el río lo arrastraba, como si fuera una hoja seca, golpeándolo contra piedras, ramas y cosas que no podía ver en la oscuridad turbia. Su cuerpo giraba sin control. Arriba y abajo perdieron significado. Solo existía el frío, la presión en su pecho y ese instinto primitivo que le gritaba que encontrara aire o moriría. Sus dedos tocaron algo sólido, una raíz gruesa como el brazo de un hombre. Se aferró a ella con toda la fuerza que le quedaba, mientras el agua seguía golpeándolo, tratando de arrancarlo de su único punto de salvación. Los músculos de sus brazos ardían, sus pulmones quemaban. Pero no soltó. No podía soltar. Con un esfuerzo que sintió en cada hueso de su cuerpo, Yaku logró sacar la cabeza del agua. Tosió violentamente, expulsando el líquido marrón que había tragado. El aire entró en sus pulmones como fuego, doloroso, pero necesario. Estaba vivo, por ahora. La lluvia seguía cayendo con la misma furia de antes. El mundo era gris y agua por todas partes. Yaku parpadeó, tratando de orientarse, tratando de entender dónde estaba. La raíz a la que se aferraba pertenecía a un árbol enorme que se había inclinado sobre el río, probablemente arrancado de la tierra por alguna tormenta anterior. Usando las últimas reservas de su energía, comenzó a trepar por la raíz hacia el tronco, centímetro a centímetro, mientras el agua rugía debajo de él. No había tiempo para preguntas. Las rocas se acercaban rápidamente. Y si no actuaban pronto, el tronco se estrellaría contra ellas y los lanzaría de nuevo al agua. Yaku miró alrededor frenéticamente, buscando una salida. A su izquierda, parcialmente oculta por la cortina de lluvia, había una orilla de barro. Si lograban llegar hasta allí antes de las rocas, tendrían una oportunidad. Tomó una decisión en 3 latidos de corazón. Envolvió sus brazos alrededor de Tupac, sosteniéndolo con fuerza contra su pecho. Su hermano era más liviano de lo que recordaba, como si las últimas semanas hubieran consumido parte de él. Con un impulso poderoso, Yaku se lanzó del tronco hacia la orilla, arrastrando a Tupac con él. El agua los recibió con violencia, pero esta vez Yaku estaba preparado. Mantuvo la cabeza de su hermano fuera del agua, mientras sus piernas pateaban hacia la orilla. Sus pies tocaron, barro resbaló, cayó. Se levantó, arrastró a Tupac unos metros más. Cayó de nuevo, pero no se detuvo. No podía detenerse. Cuando finalmente alcanzaron tierra firme, ambos colapsaron bajo un árbol caído que ofrecía algo de protección contra la lluvia. Yaku yacía boca arriba, jadeando, mirando las gotas que caían entre las hojas. Su cuerpo ya no le respondía. Cada músculo, cada articulación, cada centímetro de su piel gritaba de dolor y agotamiento. A su lado, Tupac tosía violentamente, expulsando agua de sus pulmones. Cuando finalmente pudo respirar con normalidad, se quedó quieto, mirando al vacío con esos ojos llenos de culpa que Yaku ya no podía ignorar. Pasaron varios minutos en silencio. La tormenta continuaba, pero parecía estar perdiendo algo de su furia inicial. La lluvia seguía cayendo,
pero ya no con la violencia de antes. Los truenos se espaciaban más. El rugido del río, aunque todavía presente, ya no era tan ensordecedor. Yaku giró la cabeza hacia su hermano. Había preguntas que necesitaban respuestas. Preguntas que había evitado durante demasiado tiempo. «Tu pierna», dijo finalmente. Su voz ronca y cansada. No fue un jabalí. No era una pregunta. Era una afirmación. Y por la manera en que el cuerpo de Tupac se tensó, Yaku supo que había acertado. El silencio se extendió entre ellos. Pesado como las nubes sobre sus cabezas, Yaku esperó. Había aprendido de su padre que a veces el silencio era más efectivo que las palabras para obtener la verdad. Finalmente, Tupac se movió. Lentamente, con dedos temblorosos, buscó algo dentro del pequeño morral de cuero que todavía colgaba de su cintura, milagrosamente intacto después de todo el caos. Cuando su mano emergió, sostenía algo que hizo que el corazón de Yaku se detuviera por un instante. Una piedra verde, tallada con símbolos que Yaku reconoció inmediatamente. El sello del clan del norte, la tribu que había sido enemiga de la suya durante generaciones. La tribu que vivía más allá de las montañas, al otro lado de los territorios prohibidos, la tribu cuyos guerreros habían matado a su tío hacía 5 ciclos de lluvia. Yaku se incorporó lentamente, ignorando el dolor que protestaba en cada uno de sus músculos. Sus ojos no podían apartarse de la piedra. Sabía lo que era. Todos en su tribu lo sabían. Era el sello sagrado del clan del norte, el símbolo de su poder y su linaje. Algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debería estar en manos de alguien de afuera. ¿Qué hiciste? La pregunta salió de su boca como un susurro, pero llevaba el peso de 1000 gritos. Tupac cerró los ojos. Una lágrima se mezcló con el agua de lluvia en su mejilla. «¿Ellos vienen por mí?», dijo su hermano. Su voz era apenas audible, quebrada por algo más profundo que el frío o el miedo. Yaku sintió como el suelo se movía bajo él, aunque esta vez no era la tormenta. Era la realización de que todo lo que había asumido sobre los últimos meses estaba equivocado. La herida de Tupac que no sanaba. Las miradas extrañas de Remote, los susurros en la noche sobre el momento correcto, todo estaba conectado. Su hermano, su propio hermano, estaba en el centro de algo que Yaku apenas comenzaba a comprender. La tormenta había cambiado el paisaje del río en minutos, pero lo que Tupac sostenía en su mano tenía el poder de cambiar el destino de toda su tribu para siempre. En algún lugar entre los árboles, oculto por la lluvia que seguía cayendo, Yaku escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta, en voces distantes, pero acercándose, y algo en el tono de esas voces le dijo que no eran amigos. ¿Qué había hecho Tupac para traer esta tormenta sobre todos ellos? ¿Por qué Rimac parecía estar esperando este momento? ¿Y quiénes eran los que se acercaban entre la lluvia? La verdad estaba a punto de revelarse, y Yaku tenía el terrible presentimiento de que no le gustaría lo que iba a descubrir. 2 días sin ver el sol, 2 días atrapados en una cueva, detrás de la cascada, escuchando el rugido constante del agua que caía como una cortina impenetrable frente a ellos. Yaku miró sus manos y apenas las reconoció. La piel de sus dedos estaba arrugada, pálida, como la de un anciano. El frío había penetrado tan profundo en sus huesos que ya no recordaba cómo se sentía el calor. Tupac dormía a su lado, aunque llamar a eso dormir era generoso. Su cuerpo temblaba incluso en sueños, y cada pocos minutos un gemido escapaba de sus labios. La fiebre había llegado durante la primera noche. Su pierna, la herida que supuestamente era de un jabalí, ahora mostraba su verdadera naturaleza. No era un corte de animal, era un corte limpio, hecho con obsidiana, un corte de cuchillo, un corte hecho por una mano humana. En los 2 días que llevaban en esa cueva, Yaku había tenido tiempo de pensar. Demasiado tiempo. La mente humana es extraña cuando no tiene nada que hacer, excepto escuchar agua caer y preguntarse si morirá de frío o de hambre primero. Los pensamientos se vuelven círculos, las preguntas se multiplican, y las respuestas, cuando finalmente llegan,
duelen más de lo que cualquier herida física podría doler. Tupac le había contado todo durante la primera noche, entre temblores y lágrimas que se mezclaban con el sudor de la fiebre. Cuando finalmente alcanzó una rama lo suficientemente gruesa para sostenerlo, se dejó caer sobre ella y simplemente respiró. Su cuerpo temblaba sin control. No sabía si era por el frío o por el miedo. Probablemente ambos. Desde su posición elevada, pudo ver lo que la tormenta había hecho en cuestión de minutos. El río que antes fluía tranquilo, ahora era una bestia descontrolada, 3 veces más ancho que antes, arrastrando árboles enteros en su corriente. El sendero por donde habían caminado había desaparecido bajo el agua, y de las 7 personas que lo acompañaban, no podía ver a ninguna. El pánico golpeó su pecho más fuerte que cualquier ola. Tupac, su hermano. ¿Dónde estaba su hermano? Yaku gritó su nombre. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Pero la tormenta se tragaba cada sonido, devolviendo solo el rugido del agua y el retumbar constante de los truenos. Sus ojos buscaban desesperadamente entre la lluvia, tratando de encontrar alguna señal de vida, algún movimiento que no fuera parte del caos natural. Y entonces lo vio a unos 30 metros río abajo. Aferrado a un tronco que flotaba peligrosamente cerca de un grupo de rocas, había una figura humana. Yaku entrecerró los ojos, limpiándose el agua de la cara con una mano mientras se sostenía del árbol con la otra. La figura era pequeña, delgada, ancojeaba incluso mientras intentaba mantener el equilibrio sobre el tronco en Tupac sin pensarlo 2 veces. Yaku se lanzó de nuevo al agua. El frío lo golpeó como 1000 agujas, pero ignoró el dolor. Nadó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente que quería arrastrarlo en dirección opuesta. Sus brazos cortaban el agua mientras sus piernas pateaban sin descanso. Cada segundo contaba. Cada metro era una batalla ganada. Cuando alcanzó el tronco, sus manos estaban entumecidas y sus músculos gritaban de agotamiento. Pero nada de eso importaba cuando vio el rostro de su hermano. Tupac estaba pálido, casi gris. Su labio inferior temblaba violentamente, y sus ojos tenían esa mirada vacía que tienen las personas cuando están a punto de rendirse. Yaku trepó al tronco con dificultad y agarró a su hermano por los hombros. «Mírame», dijo, aunque su voz apenas era un susurro ronco después de tragar tanta agua. «Mírame, Tupac. No vas a morir hoy. No voy a permitirlo». Los ojos de Tupac se enfocaron lentamente en los suyos. Había miedo en ellos, pero también había algo más, algo que Yaku había notado en las últimas semanas, pero que había elegido ignorar en culpa. Una culpa profunda y pesada que parecía estar devorando a su hermano desde adentro. Había cruzado las montañas prohibidas 3 lunas atrás, solo, sin desirarlo a nadie. Quería demostrar que era digno. Quería demostrar que merecía respeto, que merecía ser más que solo el hermano menor del nuevo líder. Encontró el campamento del clan del norte por accidente, o quizás por destino. Vio la piedra verde descansando en un altar sin vigilancia. La tomó. Corrió. Cuando los guerreros lo alcanzaron cerca de la frontera, uno de ellos le cortó la pierna, antes de que lograra escapar entre los árboles. Había mantenido la herida abierta él mismo. Cada noche, cuando nadie miraba, usaba una espina para evitar que sanara. El dolor era su castigo. Su penitencia silenciosa por un error que no sabía cómo confesar. Yaku había escuchado todo sin interrumpir, sin gritar, sin golpear las paredes de roca como quería hacer. Simplemente escuchó, mientras algo dentro de él se rompía en pedazos que no sabía si podría volver a unir. Ahora, en el segundo día de encierro, se levantó lentamente, y caminó hacia el borde de la cueva, donde el agua de la cascada caía con furia interminable. Había un pequeño charco estancado en una depresión de la roca, alimentado por las gotas que salpicaban desde la cortina de agua. Yaku se arrodilló frente a él,
y miró su reflejo. El hombre que le devolvía la mirada era un extrago. Tenía el mismo rostro de su padre, el mismo mentón fuerte, los mismos ojos oscuros que la gente de su tribu decía que podían ver a través de las mentiras. Pero esos ojos ahora mostraban algo que Yaku no quería reconocer. Cobardía. Había sabido durante semanas que algo estaba mal. Había visto las miradas de Rimac. Había notado el comportamiento extraño de su hermano. Había sentido que algo oscuro se movía bajo la superficie de su pequeño mundo. Why había elegido no ver? Había elegido la ceguera, porque era más fácil. Porque hacer preguntas significaba escoger respuestas que no quería oír. Porque ser líder de verdad significaba enfrentar verdades incómodas. Why él no estaba listo para eso. El collar de dientes de jaguar colgaba de su cuello, más pesado que nunca. Su padre se lo había dado en su lecho de muerte, con palabras que ahora resonaban en su mente como un eco cruel. Un líder no es el que toma las mejores decisiones. Un líder es el que tiene el valor de tomar decisiones cuando todos los demás tienen miedo. Yaku no había tomado ninguna decisión. Había dejado que el río de los eventos lo arrastrara, igual que la tormenta lo había arrastrado físicamente 2 días atrás. Y ahora, 3 miembros de su grupo estaban muertos. Sus cuerpos habían sido vistos flotando río abajo antes de desaparecer en la distancia. Rimac y los 2 guerreros que conspiraban con él habían desaparecido. Y en algún lugar a la afuera, los guerreros del clan del norte venían por su hermano. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Tupac se había despertado y lo miraba desde su rincón de la cueva. Su rostro estaba demacrado por la fiebre, pero sus ojos estaban sorprendentemente claros. Puedes entregarme, dijo Tupac. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llegaba con claridad en el silencio de la cueva. Si me entregas a ellos, te dejarán en paz. Dejarán a la tribu en paz. Solo me cuidarán a mí. Yaku no respondió. Se quedó mirando a su hermano, sintiendo como su corazón se parcha en 2 direcciones opuestas. Rimac ya hizo un trato con ellos, continuó Tupac. Lo escuché semanas. Él les dio donde estaríamos. Él los guió hasta nosotros. A cambio, ellos lo dejarían tomar el liderazgo después de QT. Después de QT ya no estuvieras. La información golpeó a Yaku como una ola de agua helada, Rimac. El anciano que había servido a su familia durante generaciones. El hombre en quien su padre había confiado con su vida. Había estado planeando su muerte todo este tiempo. ¿Por qué no me dijiste antes? La pregunta salió con más dolor que enojo. Tupac cerró los ojos. Otra lágrima rodó por su mejilla. Porque pensé que podía arreglarlo. Pensé que si devolvía la piedra sin que nadie supiera, todo volvería a la normalidad. Pero ellos no quieren la piedra de vuelta. Quieren sangre, quieren justicia por la ofensa. El silencio llenó la cueva nuevamente. Afuera, la cascada seguía rugiendo, indiferente al drama humano que se desarrollaba detrás de su cortina de agua. Yaku tenía una decisión que tomar. La decisión más difícil de su vida. Podía entregar a su hermano. Salvar a los sobrevivientes de su grupo. Proteger a su tribu de una guerra que no podían ganar. Era la decisión lógica. La decisión que un líder frío y calculador tomaría sin dudar. Podía proteger a Tupac. Ir con él hacia algún lugar donde el clan del norte no pudiera encontrarlos. Abandonar su tribu, su hogar,
To do lo que conosce. Condenar a los demás e enfrentar la venganza de los enemigos sin un lighter que los guiara. No había una tercera opción. No había un camino medio. Cualquier decisión que tomara significaba perder algo invaluable. Se quedó de pie frente al charco durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El reflejo en el agua le devolvía una mirada acusadora. El color de jaguar brillaba tenuamente en la poca luz que se filtraba a través de la cascada. Y entonces, mientras miraba ese reflejo distorsionado por las ondas del agua, Yaku comprendió algo que cambió todo. La herida de Tupac, la que él mismo mantenía abierta cada noche, no era solo un castigo, era un grito de ayuda. Era la manera que su hermano tenía de decir, Myram, algo está mal. Necesito que alguien me detenga antes de que sea demasiado tarde. Y Yaku había ignorado ese signo durante 3 lunas enteras. Su hermano no había robado la piedra por ambición o por estupidez. Lo había hecho porque se sentía invisible. Porque vivía a la sombra de un hermano mayor que todos admiraban. Porque nadie nunca le había preguntado qué quería ser o qué sueños tenía. Tupac había arriesgado todo para ser visto, aunque fuera por un momento, aunque el precio fuera su propia destrucción. Y entonces Yaku comprendió que la verdadera herida de su hermano, la que lo estaba matando desde dentro, no era la de su pierna. Era la soledad. Era la sensación de no importar. Era crecer creyendo que nunca sería suficiente. Yo quería serte, dijo Tupac desde su rincón, como si hubiera leído los pensamientos de su hermano. Sus ojos estaban cerrados, pero las palabras salían claras y dolorosas. Solo quería que alguien me mirara como te miran a ti. Yaku sintió como algo se quebraba dentro de él. No era su corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de sí mismo como el hermano perfecto, el líder natural, el elegido por destino. Todo eso era una mentira. Mientras él caminaba cómodamente por el sendero que otros habían preparado para él, su hermano menor se ahogaba en silencio a su lado. El rugido de la cascada pareció cambiar en ese momento. Ya no sonaba como una amenaza, sonaba como el llanto de algo antiguo y triste. Yaku tomó una decisión. No la decisión fácil, no la decisión lógica, pero la única decisión que podía vivir consigo mismo después de tomarla. No entregaría a su hermano, pero tampoco huiría. Había una tercera opción que nadie había considerado. Una opción que recurría a usar la única ventaja que tenían, el caos. La tormenta había destruido mucho, pero también había creado confusión. Rimac pensaba que Yaku estaba muerto. El clan del norte probablemente pensaba lo mismo. Y en esa confusión había una oportunidad. Pero para aprovecharla, Yaku necesitaba dejar de ser el líder que dudaba de todo. Necesitaba convertirse en algo más peligroso. El amanecer del tercer día estaba cerca. La lluvia finalmente había cesado. Y en algún lugar entre los árboles, sus enemigos esperaban. ¿Podría Yaku usar su mayor debilidad como su arma más poderosa? ¿Sobreviviría Tupac lo suficiente para ver el plan funcionar? ¿Y qué precio tendría que pagar para salvar a su hermano sin destruir todo lo demás? Las respuestas estaban del otro lado de la cascada. Y para encontrarlos, Yaku tendría que atravesar el agua una vez más. El tercer amanecer llegó en silencio. Por primera vez en días, no había lluvia. No había truenos. Solo un vacío extrago donde antes había caos,
es vacío era más aterrador que cualquier tormenta. Yaku se despertó con el sabor del plan, todavía fresco en su mente, cada detalle claro, como el agua de un arroyo limpio. Sus manos, que durante semanas habían temblado con la duda, ahora estaban quietas, firmes, listas. Toda su vida había visto su tendencia a dudar como una debilidad. Su padre lo recalcaba por eso. Los ancianos sacudían la cabeza cuando él tardaba demasiado en responder una pregunta. Pero en los 2 días encerrado en esa cueva, mirando el agua caer y escuchando la confesión de su hermano, Yaku había descubierto algo que nadie más había visto. La duda no era debilidad, la duda era ver todos los ángulos. Era considerar cada posibilidad antes de actuar. Era entender cómo pensaban los demás, que esperaban, que temían. Y ahora, por primera vez, Yaku iba a usar esa habilidad no para paralizarse, sino para destruir a sus enemigos. Rimac lo creía muerto. El anciano había visto la ola, arrastrarlo río abajo, y había asumido lo obvio. Los guerreros del clan del norte también pensaban que el líder de la tribu había perecido en la tormenta. Eso les daba confianza. Eso los hacía descuidados. Y el descuido de un enemigo era arma más peligrosa que existía. Yaku se arrodilló junto a Tupac, que dormía con una respiración más estable que la noche anterior. La fiebre había bajado durante la madrugada, no mucho, pero lo suficiente. Su hermano viviría. Ahora dependía de Yaku asegurarse de que esa vida valiera la pena. Lo despertó con suavidad, tocando su hombro hasta que sus ojos se abrieron lentamente. Necesito que hagas algo, dijo Yaku en voz baja. Necesito que confíes en mí aunque lo que te pida no tenga sentido. Tupac lo miró durante un largo momento. En sus ojos ya no había solo culpa. Había algo más. Algo parecido a la esperanza mezclada con miedo. ¿Tú necesitas? La piedra verde. Necesito que la leves al claro, junto a la segunda cascada. Necesito que te arrodilles frente a los como si fueras a entregarla, como si te estuvieras rindiendo. La confusión cruzó el rostro de Tupac. Pero eso es exactamente lo que ellos quieren. Exactamente. Yaku permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus labios. Es exactamente lo que ellos quieren. Y cuando las personas obtienen lo que quieren, dejan de buscar otras cosas. Dejan de mirar hacia los lados. Dejan de preguntarse si hay algo más. Durante la siguiente hora, Yaku explicó cada detalle del plan, cada paso, cada movimiento, cada palabra que Tupac debía decir y en qué momento debía decirla. Era un plan construido sobre la duda, sobre la desconfianza, sobre la tendencia humana de creer lo peor de los demás cuando se les da la oportunidad. Rimac había traicionado a su tribu por poder. Eso significaba que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Los guerreros del clan del norte habían viajado días para recuperar una piedra sagrada y castigar a quien la robó. Eso significaba que su orgullo era más grande que su cautela. Si Yaku podía hacer que esos 2 grupos desconfiaran el uno del otro, aunque fuera por un momento, es momento sería suficiente. Antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Yaku ayudó a Tupac a cruzar la cascada. El agua fría golpeó sus cuerpos, pero ya no les importaba. Habían sobrevivido cosas peores. El bosque al otro lado estaba silencioso, todavía recuperándose de la tormenta. Árboles caídos bloqueaban algunos senderos.
El barro legaba hasta los tubilos en las partes bajas. Pero conocen es territorio. Cada piedra, cada curva, cada escondite. Yaku dija a Tupac escondido detrás de un grupo de helechos gigantes, I continue solo hacia el claro. Sus pies no haitian ruido sobre las hojas mojadas. Su respiración era lenta, controlada. El color de dientes de jaguar descansaba contra su pecho, pero ya no lo sentía como un peso. Lo sentía como una promesa. Encontró lo que buscaba media hora después. Huelas frescas en el barro. Terceros de pies de calzos que se movían en formación militar. Rimac y sus dos guerreros aliados. Esteban cerca. Yaku siguió las huellas hasta un pequeño campamento improvisado bajo un árbol enorme que había sobrevivido la tormenta. Rimac estaba allí, hablando en voz baja con los dos guerreros. Su rostro mostraba la misma expresión calculadora que Yaku había visto tantas veces en las reuniones de la tribu. Pero ahora, viéndolo desde las sombras, Yaku podía ver lo que antes había elegido ignorar, la ambición desnuda en sus ojos, la impaciencia apenas contenida. El desprecio que sentía por todos los que consideraba inferiores. Yaku espera hasta que los dos guerreros se alejaron para buscar agua. Entonces, silenciosamente, dije algo en el sendero que Rimac usaría para reunirse con el clan del norte. Una pequeña marca en un árbol. Un símbolo que solo los guerreros de su tribu conocen. Un símbolo que significaba trampa adelante. Era una mentira, por supuesto. No había ninguna trampa. Pero cuando el líder del clan de norte viera esa marca, se preguntaría por qué Rimac no la había advertido. Se preguntaría si el anciano estaba jugando ambos lados. Se preguntaría si podía confiar en alguien que traicionaba su propia gente tan fácilmente. La duda, esa pequeña semilla que Yaku conocía tan bien. Ahora la estaba plantando en la mente de sus enemigos. El sol comenzaba a descender cuando todos los jugadores finalmente convergieron en el claro junto la segunda cascada. Yaku observaba desde arriba, escondido entre las ramas de un árbol que había trepado con los últimos restos de su energía. Desde allí podía ver todo sin ser visto. Tupac emergía primero del bosque, cayendo notablemente, sosteniendo la piedra verde en sus manos extendidas. Su rostro mostraba el miedo perfecto, la sumisión perfecta. Yaku sintió un nudo en su garganta. Su hermano pequeño, actuando el papel de su vida para salvar a ambos. Rimac aprecia segundos después, flanqueado por sus dos guerreros, su rostro mostraba satisfacción al ver a Tupac. Probablemente pensaba que el joven había decidido entregarse para salvar lo que quedaba de su honor. Y entonces llegaron ellos, tres guerreros del clan del norte emergieron de entre los árboles, eran más altos que los hombres de la tribu de Yaku, con pinturas rojas en sus rostros y que kilos de obsidiana colgando de sus cinturas. El líder, un hombre con unas cicatrices que cruzaba toda su mejilla izquierda, caminó directamente hacia Tupac, pero algo lo detuvo. Sus ojos habían encontrado la marca en el árbol. El símbolo que Yaku había dejado horas antes. La semilla de duda. El líder del norte lentamente hacia Rimac. Su expresión había cambiado. ¿Qué significa eso? Preguntó. Segalando el árbol, Rimac pareció confundido, genuinamente confundido, porque no tenía idea de que hablaba el guerrero, pero esa confusión, en ese momento, parecía culpa, parecía la reacción de alguien atrapado en una mentira, no así de que hablas, dijo. Rimac, pero su voz tembló ligeramente, el primer error. El líder de norte dio un paso hacia él, luego
Otro, sus hoyos se estrecharon con sospecha, prometis que esto sería simple, prometis que no habría trucos, why no los hay, mira, el muchacho hasta aquí, tin la pedro, puedo que, el líder del norte ahora está a centímetros del rostro de Rimac, puedo confiar en alguien que vende a su propia tribu, alguien que entrega a su propio líder por poder, ya que vaya como los dos guerreros de Rimac intercambiaban miradas nerviosas. Ellos también comenzaban a dudar. Si el clan del norte decidía que Rimac era un traitor, que les impediría pensar lo mismo de ellos, era el momento perfecto. Ya que bajo del árbol, y camino hacia el claro. Su aparición fue como ver a un fantasma. Rimac palideció visiblemente. Los guerreros del norte levantaron sus armas, pero ya que no se detuvo. Siguió caminando con paso firme hasta quedar junto a su hermano. Todos los ojos estaban sobre él. El líder supuestamente muerto, de pie como si la tormenta nunca lo hubiera tocado. Preguntó que permisió a cambio, dijo Yaku, segalando a Rimac. Su voz era calmada, casi casual. Pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. El líder del norte hacia Rimac. Su mano fue hacia el cuchillo de obsidiana en su cintura. Los dos guerreros que habían seguido al anciano retrocedieron, abandonándolo en el centro del claro. Rimac abría la boca para hablar, para defenderse, para explicar. Pero no le salieron las palabras. Ya que dio un paso hacia su hermano. Sus dedos rozaron el brazo de Tupac, un mensaje silencioso. Prepared. El líder del norte desenvainó su cuchillo. Rimac levantó las manos en un gesto desesperado de súplica. Los dos guerreros traidores comenzaron a correr hacia el boss. Y entonces, en ese instante de caos perfecto, Yaku agarró a su hermano y corrió hacia la cascada. El rugido del agua cubriría sus pasos. La confusión cubriría su escape. Lo último que escuchó antes de que el agua los envolviera fue un grito. No supo de quién era. No le importó. Habían sobrevivido, por ahora, pero la verdadera pregunta quedaba en el aire mientras el agua fría los arrastraba hacia lo desconocido. ¿Qué precio tendrían que pagar por esa victoria? ¿Y podría Yaku vivir con las consecuencias de lo que había puesto en movimiento? El agua de la cascada rugía a su alrededor, y en algún lugar detrás de ellos, el destino de Rimac se salaba para siempre. Si lunas habían pasado des la tormenta, el río Amazonas fluía tranquilo otra vez. Como si nunca hubiera intentado devorar todo a su paso, los árboles que habían quedado durante aquellos días de furia ahora servían como puentes naturales, cubiertos de musgo verde y pequeñas flores que solo aparecían después de las grandes lluvias. La selva tenía esa capacidad, convertir la destrucción en vida nueva, transformar las cicatrices en algo hermoso. Yaku caminaba río, arriba con paso seguro. Sus pies descalzos ya no resbalaban sobre las piedras cubiertas de musgo. Conocía cada grieta, cada curva, cada lugar donde el agua corría más rápido, y donde se volvía mansa. Es sendero lo había recorrido cientos de veces desde niño, pero nunca se había sentido tan diferente como ahora. Era el mismo camino. Él era quien había cambiado. El collar de dientes de jaguar descansaba contra su pecho, pero ya no era el mismo collar que su padre le había entregado. Ahora tenía una pieza nueva en el centro. Un fragmento de piedra verde, pulido durante semanas, hasta que brillaba como el agua de la cascada cuando el sol la tocaba al amanecer. Era su recordatorio. Su cicatriz visible de todo lo que había sucedido. A su lado caminaba Tupac. Su hermano menor ya no intentaba esconder su collera.
La herida en su pierna había sanado finalmente, dando una cicatriz larga y blanca, que cruzaba su piel como un rayo congelado en el tiempo. Durante las primeras semanas después de la tormenta, Tupac había caminado con vergüenza, tratando de disimular el daño que él mismo se había causado durante tantas lunas. Pero algo había cambiado en él también. Ahora mostraba esa cicatriz como lo que realmente era, la marca de su error, la prueba de su supervivencia. El precio que había pagado por una lección que casi le cuesta todo. Los hermanos no hablaban mucho mientras caminaban. No necesitaban hacerlo. Había un entendimiento entre ellos ahora que no requería palabras. El silencio ya no era incómodo, ni lleno de secretos. Era simplemente paz. La paz de dos personas que habían atravesado el fuego juntas y habían salido del otro lado. El sonido de la cascada comenzó a escucharse en la distancia. Es rugido constante que una vez había significado peligro y caos. Pero ahora, para Yaku, sonaba diferente. Sonaba como el latido de algo más grande que él, como la respiración de la selva misma, como la voz de todos los que habían caminado ese sendero antes que él, y todos los que lo caminarían después. Cuando llegaron al claro, junto a la cascada, Yaku se detuvo. Este era el lugar donde todo explotado 7 lunas atrás. Donde Rimac había revelado su verdadera naturaleza. Donde el clan del norte había venido buscando venganza. Donde Yaku había plantado las semillas de duda que habían salvado sus vidas. El claro se veía diferente ahora, más verde, más vivo. Las lluvias de la tormenta habían fertilizado la tierra de maneras que nadie esperaba. Nuevas plantas crecían donde antes solo había barro y piedras. Pequeños animales corrían entre los arbustos que no existían hace 7 lunas. La vida había reclamado este espacio, borrando casi por completo las huellas de lo que había sucedido aquí. Casi. Cerca del borde del claro, parcialmente ocultas por los helicos nuevos, había 3 pequeñas estructuras de piedra. Tumbas. Las tumbas de los 3 miembros de la tribu que habían perdido la vida durante la tormenta. Yaku se acercó a ellas en silencio y se arrodilló. Sobre cada tumba crecían flores amarillas y rojas, las mismas que solo aparecían después de las tormentas más violentas. Era como si la selva misma estuviera honrando a los caídos. Tupac se arrodilló junto a su hermano. Juntos permanecieron en silencio durante varios minutos, recordando rostros que nunca volverían a ver, voces que nunca volverían a escuchar. El peso de esas pérdidas nunca desaparecería completamente. Pero con el tiempo, Yaku había aprendido que el dolor podía transformarse en algo más, en gratitud por haber conocido a esas personas, en determinación de honrar su memoria, viviendo una vida que valiera la pena. Cuando finalmente se levantaron, Yaku sacó algo de la pequeña bolsa que colgaba de su cintura. 2 mitades de una piedra verde, la piedra que había comenzado todo esto. La piedra que Tupac había robado del clan del norte en un intento desesperado de ser visto. 3 lunas después de la tormenta, un mensajero del clan del norte había llegado a su aldea. Yaku había esperado guerra, había esperado demandas de sangre, pero el mensaje era diferente. El líder del norte, el hombre de las cicatrices en la mejilla, había enviado una propuesta. La piedra sería devuelta, pero rota en 2 mitades. Una mitad para cada tribu. Un símbolo de que ninguno de los 2 clans era superior al otro. Un reconocimiento de que ambos habían cometido errores y ambos habían pagado precios.
Yaku había aceptado sin dudarlo. Nadie hablaba de lo que había pasado con Rimac. Su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos decían que los guerreros del norte lo habían llevado como prisionero. Otros susurraban que había huido hacia las montañas prohibidas, donde nadie podría encontrarlo. Y algunos, los más supersticiosos, juraban que el río mismo lo había reclamado, tragándolo como castigo por su traición. A Yaku no le importaba cuál de esas historias era verdad. Rimac había elegido su camino, y ese camino lo había llevado lejos de todo lo que alguna vez conoció. Y esa era suficiente justicia. Lo que sí le importaba era lo que había construido en los meses siguientes. Una alianza frágil, pero real con el clan del norte. Webes rudas de comercio que beneficiaban a ambas tribus. Un entendimiento de que la venganza solo crea más venganza, y que a veces la paz recurría más valencia que la guerra. Tupac colocó su mitad de la piedra verde sobre una de las tumbas. No dio nada, pero Yaku entendió el gesto. Era una ofrenda. Una disculpa silenciosa a los que habían muerto por las consecuencias de sus acciones. Un compromiso de nunca olvidar el costo de sus errores. Los hermanos comenzaron el camino de regreso mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte. Las sombras se alargaban entre los árboles, pintando el bosque de tonos dorados y anaranjados. El aire olía a tierra mojada y flores silvestres. Alvin lugar cercano, un guacamayo cantó una melodía que resonó entre las copas de los árboles. Yaku pensó en su padre, en las palabras que le había dicho antes de morir. Un líder no es el que toma las mejores decisiones. Un líder es el que tiene el valor de tomar decisiones cuando todos los demás tienen miedo. Durante mucho tiempo, Yaku había interpretado esas palabras como una crítica a su tendencia a dudar, pero ahora entendía algo diferente. La duda no era lo opuesto al valor. La duda era parte del valor. Era la humildad de reconocer que no tenía todas las respuestas. Era la sabiduría de considerar las consecuencias antes de actuar. Era la fuerza de admitir cuando estaba equivocado y cambiar de rumbo. Su padre habría estado orgulloso. Yaku lo sentía en sus huesos, aunque nunca podría confirmarlo. Cuando llegaron a un recodo del río, donde el agua formaba pequeños remolinos antes de continuar su camino, Tupac finalmente habló. «Gracias», dijo un simple directo encargado de todo lo que no necesitaba explicar. Yaku no respondió con palabras. Simplemente puso su mano sobre el hombro de su hermano y lo apretó suavemente. Ese gesto decía todo lo que importaba. Estoy aquí. No estás solo. Nunca más estarás solo. El sol desapareció detrás de las montañas, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. En la distancia, el rugido de la cascada seguía sonando, constante como siempre, indiferente al paso del tiempo y a los dramas de los humanos que vivían bajo su sombra. Yaku miró hacia el cielo y notó algo que hizo que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Nubes a líneas grises que cruzaban el horizonte como cicatrices viejas, las mismas nubes que había visto el día que comenzó la tormenta. La temporada de lluvias se acercaba de nuevo. Pero esta vez, Yaku no sintió miedo al verlas. No miró al cielo buscando señales de desastre. En cambio, miró a los ojos de su hermano. Encontró allí lo que necesitaba encontrar en fortaleza en confianza, la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. «El río recuerda», dijo Yaku en voz baja. «A nadie en particular». Las palabras flotaron en el aire por un momento, antes de desaparecer en el sonido de la cascada. El río recordaba todo: las tormentas y las calmas, las pérdidas y las victorias, los errores y las redenciones. Y ahora, también recordaría esto: dos hermanos caminando juntos hacia su hogar mientras las estrellas aparecían una por una sobre sus cabezas. Dos sobrevivientes de algo que debería haberlos destruido,
pero que en cambio los había hecho más fuertes. Una pluma de guacamayo cayó lentamente desde algún árbol cercano, aterrizando sobre la superficie del agua. La corriente la atrapó inmediatamente, arrastrándola río abajo, hacia donde todo había comenzado, hacia el silencio que ahora habitaba, donde la tormenta alguna vez rugió. El collar de dientes de jaguar golpeaba suavemente contra el pecho de Yaku con cada paso rítmico constante en vivo. Ya no era un peso, ya no era una sentencia, era simplemente parte de él, como la cicatriz en la pierna de Tupac o las flores que crecían sobre las tumbas junto a la cascada. Algunas tormentas destruyen, otras transforman, y las más poderosas hacen ambas cosas al mismo tiempo. Esta había sido una de esas tormentas, y Yaku, el líder que una vez dudó de todo, caminaba hacia el futuro con pasos firmes, sabiendo que cualquier tormenta que viniera después la enfrentaría como había enfrentado esta. No solo, nunca más solo.